বন্ধুরা, আজকে দেখাবো কনসিস্টেন্ট H81 মাদারবোর্ড আর i5 প্রসেসর দিয়ে একটা নতুন CPU বিল্ড করার। তো কনসিস্টেন্ট মাদারবোর্ড H81 আনবক্সিং করব। DDR3 উইন্ডোজ 10 3 বছর ওয়ারেন্টি। আসুন দেখা যাক। একটা ব্যাক প্যানেল আছে বোর্ডের সাথে, একটা SATA কেবিল, আর আছে একটা মাদারবোর্ড, ড্রাইভার সিডি, আর একটা ম্যানুয়াল। এটা খোলা যাক। অনেকটাই ছোট বোর্ড, দুটো র্যাম স্লট, DDR3 1600 মেগাহার্টজের, ইউএসবি দুটো, চারটে, ছটা ইউএসবি পোর্ট, একটা ইউএসবি 3.0, একটা HDMI, একটা VGA অডিও ইনপুট আউটপুট, ল্যান কানেকশন, আর নতুন NVMe M2 স্লট রয়েছে এখানে, আর রয়েছে তিনটে SATA কেবিলের জায়গা। খুব সুন্দর করেছে, ছোটর মধ্যে বোর্ড, অনেক ছোট হয়ে গেছে বোর্ড। এখানে একটা SATA NVMe M2 সুইচ দেওয়া আছে, SSDর সুইচ দেওয়া আছে, ইউএসবির পোর্ট আছে এখানে, ফ্রন্ট ইউএসবি, ফ্রন্ট প্যানেল অডিও, এটা ডিবাগিং এর, ওটা দেখে লাভ নেই। সিমোস ক্লিয়ার, সলিড ক্যাপাসিটার বোর্ড আছে এটা। আসুন ফিট করা যাক। i5 4th জেনারেশন প্রসেসর,
দেখুন প্রসেসর। র্যাম লাগাবো। তারপরে একটু পেস্ট লাগাবো। এবার সিপিইউ ফ্যানটা লাগাবো। সব কটা স্ক্রু সমানভাবে টাইট দিয়ে দেবো। পয়েন্ট আছে এখানে। পরে লাগিয়ে দিলাম। এবার একটু সাইডে রাখি।
প্রথমে ব্যাক প্যানেলটা লাগাবো। আর একে একে স্ক্রু লাগিয়ে দেবো। টুকটাকি লাগানো হয়েছে।
ফ্যানের ওপরে কোনো তার যাতে না থাকে, ফ্যান আটকে যেতে পারে। এখানে লাগানো আছে, জায়গা আছে। কিন্তু এটা লাগাবো না, এটা আমরা লাগাবো না।